Very good evening, friends. Last class we started with Unit 6 Prose from Zero to Infinity. So the author is Srinivasa Ramanujam, a great mathematician of Indian origin. So in this lesson from Zero to Infinity, it is a biography. We come across the biography of Srinivasa Ramanujam. He was a great Indian mathematician who lived during the British rule. Yeah, British rule in India. He lived during that time period. So he had a vast knowledge in mathematics and he was extraordinary in it. So one day when his arithmetic class was in progress, his teacher was solving questions on division. When teacher asked if there were three students and three bananas, how many bananas each student would get? So one of the smart boy in that class, from that class, he answered saying that each one will get one banana. Then he proceeded asking if at all there were 1,000 students and thousand bananas are distributed among 1,000 boys, will each one get one banana? Ramanujam, he stood up and he asked his teacher, if no banana is distributed among no one, would everyone get a single banana in that situation as well? அந்த சூழ்நிலையும் ஒருத்தருக்குமே ஒரு வாழைப்பழமும் கொடுக்கப்படல. அப்பவுமே எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வாழைப்பழம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த பையன் கேட்டான். கேட்ட கேள்வி அந்த கேள்வியை கேட்டது வேற யாரும் கிடையாது, ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் தான். ஸோ த டீச்சர் gave explanation to all the other students that this is not a silly question. So the person who asked this question was extremely brilliant and he explained the concept of infinity over there. It was if zero banana is divided among zero, would each one get one? The answer would be no. Mathematically, everyone, each one of them would get indefinite number of bananas. So the guy who asked this question, it made many scientists, mathematicians to answer many centuries. It took a lot of time for them to answer. So if at all we come to get to know his place of birth, Ramanujam was born in Erode. Ramanujam was born in Erode in Tamil Nadu on December 22nd, 1887. So from early childhood, it was evident that he was a prodigy. அதாவது சிறு வயதிலேயே சாதனை புரியும் ஒரு குழந்தை. அவங்கள வந்து நம்ம ப்ராடஜி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். ஸோ சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே யூஸ் டு கெட் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ராமானுஜம் and get their problem solved. And so no sooner or later he started his research on trigonometry. So he was awarded Subramania Scholarship. He failed twice in his first year arts examination in college as he neglected other subjects. அவருக்கு கணிதம் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இல்லை. அதனால முதல் வருஷத்துலயே அவர் வந்து ஃபெயில் ஆனார். ஆல்தோ ஹி ஃபெயில்ட், he searched for a job for food and papers to do calculation. He didn't stop it over there. அடுத்தது வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறார். ஏன் வேலை தேடுறாரு? ஏன்னா அவர் நிறைய கொஷின்ஸ், நிறைய தியரம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுவார். அதை எழுதுறதுக்கு பேனாவும் பேப்பர்களும் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதனாலயோ என்னமோ அவர் வேலைக்கு தேடுறாரு. அவர் போன கம்பெனிகள்லாம் அவர் சொல்வார், நான் வந்து கிளரிக்கல் ஜாப் என்னால் பண்ண முடியும். I'm good at maths, but none of them was ready to offer him a job. The director of Madras Port Trust, they gave him a monthly salary of 25 and gave him a clerical job. So with that, we stopped over last class. Luckily for him, he at last found someone who was impressed by his notebooks. அவர் சிறு துண்டுகள்லையும் பேப்பர்கள்லையும் புத்தகங்கள்லையும் அவர் சால்வ் பண்ண தியரம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பார் இல்லையா? அதை வச்சு தானே இவர் எனக்கு வேலை கொடுங்க, நான் எப்படி பண்றேங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்க அப்படிங்கறத கேட்கிறாரு இல்லையா? ஸோ வித் ஹிஸ்
book, one of the person was impressed and he gave him a job, clerical job, and that too for a meager income of rupees 25. மாச சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட 25 ரூபாய் தான். இனி தேதியில பார்த்தோம்னா அதுல ஒண்ணுமே நம்ம வாங்க முடியாது. ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்குறது கூட ரொம்ப கடினம் இல்லையா? In a broader perspective, I'm telling, it is very difficult to purchase a biscuit packet as well with this 25. But at that point of time, he got this clerical job. He didn't consider it as very low because he wanted money to purchase papers and solve theorems and problems. Later, some teachers and educationists interested in mathematics initiated a move to provide Ramanujam with a research fellowship. நிறைய ஆசிரியர்கள் இவர் கணிதத்துல காட்டின ஆர்வத்தை வச்சு இவருக்கு வந்து ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் இதை கொடுக்கணும். அதாவது ஆராய்ச்சியில இவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமுடையவரா இருந்தார் இல்லையா? அதனாலயோ என்னமோ இவருக்கு இந்த ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. On May 1st, 1913, the University of Madras granted him a fellowship of rupees 75 a month, though he had no qualifying degree. அவருக்கு அது வாங்கறதுக்கான தகுதி, அதாவது எந்த டிகிரியுமே அவர்கிட்ட கிடையாது. ஆனா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு 75 ரூபாய் ஒரு ஊதியமா ஒரு ஃபெலோஷிப் அமௌண்டா கொடுக்க ஒத்துண்டது. A few months earlier, Ramanujam had sent a letter to great mathematician G.H. Hardy of Cambridge University in which he set out 120 theorems and formulae. சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ராமானுஜம் வந்து ஒரு லெட்டர், ஒரு கடிதம் எழுதுறார் ஒரு மேத்தமேட்டிஷியனான ஜிஹெச் ஹார்டிக்கு. அவர் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில பணிபுரிகிறார். wherein he set out 120 theorems and formulae. Among them, what is known as Riemann series, a topic in indefinite integral of calculus. But Ramanujan was ignorant of the work of German mathematician George F. Riemann, who had earlier arrived at the series, a rare achievement. Also included was Ramanujan's conjecture about the kind of equations called modular. Pierre Deligne subsequently proved this conjecture to be correct. Later point of time, this person, Pierre Deligne, he proves that his conjecture was right. Towards the end, we will see this glossary words with meaning. And for some of the words, picture would also be assigned for that, so that you could understand the meaning even more better. It did not take long for Hardy and his colleague J.E. Littlewood realized that they had discovered a rare mathematical genius. ஒரு அற்புதமான ஒரு கணித மேதையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு புரிய வருது. They made arrangements for Ramanujam's passage and stay at Cambridge University. கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில அவர் தங்கி படிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் அவங்க செய்யறாங்க. On March 17, 1914, he sailed for Britain. கடல் பயணம் செய்யறதுக்கு அவங்க அரேஞ்ச் பண்றாங்க. ராமானுஜம் ஃபவுண்ட் himself a stranger at Cambridge. யாரோ ஒரு முன்பின் தெரியாத நபர் போலதான் அவர் காண்பிக்கப்பட்டார் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்தபோது. The cold was so hard to bear and being a vegetarian, he had to cook his own food. குளிர் வந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம அவர் பியோர் வெஜிடேரியன், அதாவது சைவ உணவு சாப்பிட்றவர். அவர் வந்து தானாவே தான் சாப்பாடை செஞ்சு சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. However, he continued his research in mathematics with determination. அவர் வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய ஆர்வத்தினால அந்த கணிதத்துல ஆராய்ச்சியில வந்து மும்முரமா இறங்குறாரு. He had strong determination. ஏதாவது கண்டுபிடிச்சே ஆகணும், செஞ்சானுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ள எப்பொழுதும் இருந்துனே இருந்தது. In the company of Hardy and Littlewood, he could forget much of hardship he had to endure. ஹார்டியும் லிட்டில்வுட் அவங்களுடைய ஹெல்ப் இருந்ததுனாலயோ என்னமோ அவர் அங்க இருந்த கடினமான காலங்கள், கஷ்டங்கள்லாம் பெருசா அவர் வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை. He could forget much of hardship he had to endure. கடினமான விஷயங்கள், அதாவது கஷ்ட காலங்கள்
அவர் அங்க இருந்ததே வந்து இந்த குளிர், இந்த சாப்பாடு அவரே செஞ்சு சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை, நெறைய கடினமான விஷயங்கள் இருந்தாலும், இவங்க 2 பேரோட உதவியோட அவரால அத சுலபமா கடந்து போக முடிஞ்சது. In Ramanujan, Hardy found an unsystematic mathematician similar to one who knows Pythagoras theorem but does not know what a congruent triangle mean. ஹார்டி வந்து ராமானுஜம்ல ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறார். He says that he was an unsystematic mathematician, wherein a person who knows Pythagoras theorem, but he does not know what a congruent triangle mean. பித்தாகரஸ் தியரம் வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா காங்கிரன் ட்ரையாங்கிள்னா அதுக்கான அர்த்தம் தெரியலையே. செவரல் டிஸ்கிரிப்ரன்சிஸ் இன் ஹிஸ் ரிசர்ச், அதாவது டிஸ்அக்ரிமெண்ட் தான் டிஸ்கிரிப்ரன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. Several discrepancies in his research could be attributed to lack of his formal education. Ramanujam played with numbers as a child would with a toy. ராமானுஜம் வந்து எப்படி சாதாரண குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு பொம்மையை வச்சு விளையாடுறது பிடிக்குமோ, அதே போல ராமானுஜம்க்கு எண்கள், அதாவது கணக்குல இருக்கக்கூடிய எண்கள், அதை வச்சு விளையாடணும்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுதான் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. It was sheer genius that led him to a mathematical truths. The task of proving them so important in science he left to lesser mortals. Ramanujan was elected Fellow of Royal Society on February 28, 1918. காலம் கடந்து போகுது. In 1918, he was elected as Fellow of Royal Society on February 28. He was the youngest Indian to receive the distinguished fellowship. இது போல ஒரு ஃபெலோஷிப் யாருக்கும் கிடைச்சதில்ல. இந்தியாவிலேருந்து இந்த ஃபெலோஷிப் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு யங்கஸ்ட் இந்தியன்கிற பெருமையும் இவருக்கே சார்ந்ததா இருந்தது. In October that year, he became the first Indian to be elected Fellow of Trinity College, Cambridge. His achievements at Cambridge include Hardy Ramanujam Littlewood Circle method in number theory. கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறத அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஹார்டி ராமானுஜம் லிட்டில்வுட் சர்க்கிள் மெத்தட் இன் நம்பர் தியரி, இது ஒரு கண்டுபிடிப்பு. ராஜர் ராமானுஜம்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் இன் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ், திஸ் இஸ் another one. A long list of highest composite number. Besides work on number theory and algebra of inequalities. These are his achievements during his period in Cambridge. In algebra, his work on continued fractions is considered to be in equal importance to that of mathematicians like Leonhard Euler and Jacobi. While Ramanujan continued his research work, tuberculosis, then an incurable disease, டிபி என்கின்ற ஒரு கொடூரமான நோய், ராமானுஜம் வந்து என்னதான் தொடர்ந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அந்த அந்த நாள்ல, அதாவது அந்த காலத்துல டிபிங்கிற நோய் வந்து ரொம்ப பொதுவான ஒரு விஷயம். அது ரொம்ப கொடூரமான விஷயம். இப்ப நமக்கெல்லாம் வேக்சினேஷன் அது போல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ தென் an incurable disease was devouring him. அவர் வந்து துன்புறுத்தினே இருந்தது. ராமானுஜம் was sent back to India and when he disembarked, his friends found him pale, exhausted and emaciated. அவர் மறுபடியும் இந்திய நாட்டுக்கு வந்து அனுப்பப்பட்டார். His friends found him pale, சோர்வடைஞ்சு ஒரு எனர்ஜியே இல்லாத நபரா அவரை வந்து பார்க்கப்பட்டது. To forget the agonizing pain, அந்த பொறுத்துக்க முடியாத வலிய மறக்கிறதுக்காக he continued to play with numbers even on his deathbed. படுக்கறையில இருந்தாலுமே, அதாவது தான் இறந்து போறோங்கிற எண்ணம் அவருக்குள்ள தெரிஞ்சிருத்து. அப்போ கூடவுமே அவர் வந்து அமைதியா படுத்துட்டு இருக்காம, அப்பவும் நம்பர்கள், எண்களோட தான் விளையாடி இருந்திருக்காரு. He used to solve maths at that point of time as well. Besides being a mathematician, Ramanujan was an astrologer of repute and a good speaker. He used to give lectures on subjects like God, zero and infinity. நிறைய உரையாடல் எந்த பத்தின எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி அவர் கொடுத்தாருன்னா, கடவுள், ஜீரோ, இதெல்லாம் அவருடைய important topics in which his fame grew. God, zero and infinity. He continued to give lectures on these subjects. So with this,
this prose from 0 to infinity comes to an end. We'll quickly have a look into the video explanation of this prose from 0 to infinity. Then I shall explain the glossary section words. Recording few minutes, pause பண்ணிக்கலாம். So we come across these words which are quite difficult. Absurd அப்படின்னா அபத்தமான, utterly or obviously senseless, it is illogical. ஏத்துக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு கடினமா இருக்கு. It is illogical. You can't prove it. It's quite illogical or untrue. Infinity, space or time without end. முடிவில்லாத இட அல்லது ஒரு காலப்பருப்பு. காலப்பருப்பு. Intriguing. It means if you describe something as intriguing, you mean that it is very interesting because of being unusual or mysterious. Mysterious. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப ஆர்வமுடையவந்தரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏன் இருப்பீங்க? ஏன்னா அதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து ரொம்ப அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும். இதுல இன்னும் என்ன இருக்கு? இதுல நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? இதுல இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னெல்லாம் இருக்கு? So it is quite mysterious or it's something unusual than the usual things. That is why it is called as unusual. Prodigy, a child who is unusually good at something. One prodigy, a child who is unusually good at something. ஒன்றில் வயதில் மீறிய திறமையுள்ள ஒரு சிறுவன் அல்லது சிறுமி. இளம் மேதை. இதுதான் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். டிஞ்சி, டர்ட்டி அண்ட் டார்க். இங்க ஒரு படம் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. ஒரு அழுக்கா இருக்கிற ஒரு இருட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு அறை. அதை வந்து நம்ம டிஞ்சி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம். டர்ட்டி அண்ட் டார்க் இஸ் இட்ஸ் மீனிங் இன் இங்கிலீஷ். Physiology, biological sciences dealing with how the body functions at various levels of organization. In simple terms, it's a study of function of all living organism. எப்படி ஒரு உயிரினங்கள் வந்து வேலை செய்யறது, how it functions. It is this study called as physiology. Unkempt. What is this unkempt? What does this word mean? Used especially about somebody's hair or general appearance, not well cared of or not tidy. இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம்னா நீட்டா தலை சீவிண்டு போவோம் இல்லையா? என்ன தடவி நீட்டா தலை சீவின்னு போவோம். அப்படியே பரட்ட தலையா ஒன்றும் தலையே வாரிக்காம பார்க்கறதுக்கே அந்த அளவு நீட்டா இல்லாம இருக்கிறது. That is called as unkempt. Here you come have a look at a picture wherein this lady hasn't combed her hair well. She has just kept it like that. ஒருவரது முடி அல்லது புது தோற்றம் பற்றி கூறுகையில் நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்படாது இருக்கிறது. அதை நாம் ஆங்கிலத்தில் unkempt என்று கூறுவோம். ஒரு ஒழுங்கற்ற. He didn't give much importance to his physical beauty. He was always into numbers, solving theorems. So he didn't give much importance to physical look. So he at times he was having a look of wherein he hadn't combed his hair or he didn't look good. That is to appear he wasn't that good. Uncouth, used about a person or his or her behavior, rude or socially unacceptable. ஒரு முரட்டுத்தனமான நடத்தை. இந்த படத்துல பாப்பீங்க, ஒரு நபர் வந்து ஒரு பயமுடுத்துற மாதிரி ஒரு முரட்டுத்தனத்தோட ஒரு கோவத்தை வெளிப்படுத்துற. Yeah, that is called as uncouth, who is very rude in his behavior.
அது எல்லாராலும் ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயம். Frayed notebooks. We come across this word in while reading the prose. Frayed notebooksனா இந்த இப்ப நம்மளுடைய நோட்புக்லாம் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறத அப்படியே ரொம்ப நீட்டா அட்டை போட்டு கார்னர்லாம் மடிப்புலாம் இல்லாம இருக்கும். இதுவே அந்த ஆண்டு முடியுறது, அந்த வகுப்பு நம்ம முடிக்கிறோம் அப்படின்னா, பேஜ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கும். ஏதாவது நம்ம சாப்பிடுற பொருட்கள்லாம் அது மேல விழுந்திருக்கும். மஞ்ச மசக்க இருக்கும். ஸோ this is how a frayed notebooks looks. Typical frayed notebooks looks like this, having a tint of yellow. ஒரு மஞ்ச நிறத்துல இருக்கும் பேப்பர்கள்லாம் அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற ஃபெலோஷிப் ட்ரைனிங் அப்படின்னா என்ன? Fellowships are merit-based competitive internal or external award to support a full-time course or study for a graduate students. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊதியம் கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கு. So it is a merit-based internal or external award which helps them to complete their course, full-time course. Conjecture, to guess about something without real proof or evidence. உண்மையான விளக்க சான்றோ ஆதாரமோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஊக்கம். Endure, to suffer something painful or uncomfortable, usually without complaining. ஒரு புலம்பாம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம ஒரு விஷயத்தை தாங்கிக் கொள்றது, ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து போறது. Endure. Although he was new to Cambridge and it was very cold and he had to cook his own food, he accepted this pain. He could bear this uncomfortable situation. Discrepancy, disagreement, quality or state of being different. ஒரு முரண்பாடு. So we come across these words while we read the prose. Fellowship of Royal Society. So Fellowship of Royal Society, what does this mean? It is an award granted by the Fellows of Royal Society of London to individuals. தனிநபர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு மரியாதை, ஒரு அவார்ட். யாரால கொடுக்கப்படுறதுன்னா ஃபெலோஸ் ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ஹவ் மேட் சப்ஸ்டான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன். அவங்களுடைய பங்கை வந்து எந்த இடத்துலலாம் வகிச்சிருக்காங்கன்னா, நேச்சுரல் நாலேஜ் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ், இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ், மெடிக்கல் சயின்ஸ், இந்தந்த துறைகளில் வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னா, சிறப்பாக இருந்ததுன்னா they give fellowship. So he was the youngest Indian to receive this. Yeah. Distinguished fellowship அப்படின்னா, to attain distinguished fellow designation you must demonstrate outstanding dedication in at least 3 of the following areas. At least in any of the 3 fields they have to demonstrate their outstanding dedication, either in medical practice, education, research, healthcare, professional involvement, commitment to lifelong learning. So all these are the things which you require for a distinguished fellowship. Devouring, to eat something quickly because you are very hungry. ஏதோ ஒரு பொருள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ சாப்பிட்றதுக்கு அதை வேக வேகமா சாப்பிட்றது. பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி ஹங்க்ரி, ரொம்ப பசியில இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி செய்யறோம். பசி மிகுதியால் வேகமாக சாப்பிடுவது. விரைந்து உண். Disembarked, to get off a ship or an aircraft. படகுலேருந்தோ இல்லாட்டி விமானத்துலேருந்தோ வேகமா இறக்கப்படுறது. Since he was affected with tuberculosis, he was sent back to India. So at that point of time, we come across this word disembarked. கப்பல் அல்லது விமானத்திலிருந்து இறங்குவது, அதுதான் disembarked.
emaciated, extremely thin and weak because of illness, lack of food. இவர் டிபி நோயால பாதிக்கப்பட்டுட்டார் இல்லையா? அங்கேருந்து இங்க வந்து அவரை பார்த்தோம்னா அவருடைய நண்பர்கள்லாம் இவரை பார்க்கறத ரொம்ப ஒல்லியா ஒரு சோர்வடைஞ்சு சாப்பாடே இல்லாம ஒரு நபர் ரொம்ப நாளா இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இமாசியேட்டட். உடல் நல குறைவு, ஒரு உணவு இல்லாமல் இருப்பது. ஸோ ரொம்ப நாள் நம்ம சாப்பிடாம இருந்தோம்னா our weight tends to get reduced, right? You lose lot of weight. ரொம்ப ஒல்லியா இருந்துருவீங்க. This is emaciated. Agonizing, I'm sorry, to worry or think for a long time about a difficult problem or situation. ஏதோ ஒரு கடினமான காலமோ அல்லது ஒரு சூழ்நிலைய ரொம்ப நாளா சிந்திச்சுட்டே இருக்கிறது. அதுதான் agonizing. ஒரு சிக்கல். அத பத்தி நம்ம தொடர்ந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்கிறது. ஒரு மனக்கலக்கம் நமக்குள்ள இருக்கும். சந்திக்கும் பொழுது. This is called as agonizing. In today's class, we revised what we learnt in last session, Srinivasa Ramanujam biography from zero to infinity. We completed it as well as we saw video explanation of the prose. I explained the difficult words that we come across in this prose. கடினமான வார்த்தைகள் இந்த பாடம் படிக்கிறத என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதாவது கிளாசரி செக்ஷன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் மட்டும் இல்லாம மற்ற வார்த்தைகளும் நான் இங்கு எக்ஸ்பிளைன் செய்திருப்பேன். எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்திருக்கும். அதனுடைய தமிழ் அர்த்தம், English meaning we would have discussed. Any doubts to anyone in today's class? If you are not having any doubts, I shall end my session over here. Thank you so much all of you. Have a great weekend ahead. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.